Haya nĩ tũgũkorwo tũgĩcoka ihinda rĩtarĩ kũraihu bunge-inĩ ĩyo ya icirĩro nĩgetha tũkĩmenye kura ciarĩkia gũtarwo nĩ mwena ũrĩkũ ũgũkorwo hihi ũkĩhotana kana hihi ndereti ĩyo ya BBI nĩ gũkorwo ĩkĩhetũka kana nĩ ĩgũbacana. No tũrĩ o icio gwĩka gatiba mogarũrũku nĩ atĩ nayo ndereti ya gwĩka mogarũrũku gatiba ya bũrũri ya mwaka wa 2010 na ĩrĩa yatinda ĩgĩcirĩrwo nĩ mbunge cierĩ nĩ yahũranĩtie atongoria a ngathĩ mĩahũ ĩtiganĩte ya gĩũteti na kũrĩa ithegete mwaki gatagatĩ-inĩ ka maseneta amwe, seneta wa Kakamega Cleophas Malala magĩkanĩria ciugo nditũ na mũrunawe wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi thutha wa Malala kuga nĩ gũkoretwo na ũthutũkania mũno makĩria gwakinya nĩ wamũrani wa iturwa itiganĩte cia gĩthirikari akiuga no rũrĩrĩ rũmwe tu rũkoretwo rũgĩthukĩrwo mĩeke ĩno. Thank you, Mr. Speaker. In my valedictory remarks, Mr. Speaker, I want to hope that this document is going to sort out the mess that we've had in the public service, Mr. Speaker. And facts are facts, Senator Wamatangi. You'll ask yourself today evening, who is the head of the executive? Who is the head of the Parliamentary Service Commission? Who is the head of judiciary? Who is the chairman of KRA? Who is the director general of KRA? Who is the governor of CBK? Who is the KDF chief general staff? Who is the attorney general? Where does he come from? Who is the solicitor general? Who is the head of public service? Who is the CS public service? Who is the chairperson public service commission? And who is the ambassador of US? We cannot lie to ourselves, Senator Wamatangi. Answer yourselves those questions and you'll come to a reality that we have marginalization in this country. Mr. Speaker, in this country we've been having recruitment for army officers across the country, across all districts. But since independence, we've not had our Nyonyi heading the army. We've not had our Fula heading the army. We've not had an IG called Walubengo. Mr. Speaker, is it that certain people from certain communities qualify more than others, Mr. Speaker? Mr. Speaker, as I finish, Mr. Speaker, and I would like to request, Mr. Speaker, that you give me... Come on, Senator. Order, senators. Let him conclude so that we are able to move. This argument, order, senators. I will give you an opportunity to bring statements so that you argue. Okay, what's your point of order? Mr. Speaker, you know, I thought it is you, Mr. Speaker, you've just given a ruling a few minutes ago on the way to proceed. But Mr. Speaker, I'm unsettled when again you allow the senator for Kakamega on the same trajectory, and you alluded very well to what Senator Sakaja said. Now he starts naming names and saying we've never had. Why isn't he saying why do we have a Lusaka as the Speaker of the Senate? Why? I mean, why isn't he saying that, Mr. Speaker? You know, and if he wants to send us on the same journey, my friend, we can go and get a list of every person from the people you're naming who has served and who is serving in the positions in Kenya. That narrative is a lost narrative. That's a narrative to divide the country, and that cannot be allowed in the modern day Senate, Mr. Speaker. We are doing the wrong thing. He cannot be allowed to continue to tell this country that we are divided along divisive lines of tribalism, Mr. Speaker, in modern day Kenya. And then he gets away in the Senate. He cannot. Okay, you have made... Haya, uguo niguo gũkũhanaga kũrĩa bunge-inĩ ya Senate. Njiguaga gĩgĩtwo nyũmba ya Babeli. No kuo cira ũtengemanagĩrio metha-inĩ, akũiguana makaiguana, na arĩa akoremwo nĩ kũiguana magacaria njĩra ingĩ cia kĩwatho cia gũkorwo magĩtuithania cira wao. No tũtathengete o kũu bunge-inĩ ĩyo ya Senate, tũmũrĩka riboti ĩngĩ o kuonania atĩ mũtongoria wa arĩa anini bunge-inĩ ya Senate, ũrĩa nowe seneta wa Siaya James Orengo, rĩu nake aroiga atĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩ na ũhoti wa kũmũthing'ĩrĩria gũtua matua mangĩ mũgarũ na thamiri yake, akiuga gũthiĩ na mbere na gũtungata ta seneta na kũheana meciria make kĩũmbe atekũrutĩrwo mĩkana kana gũthing'ĩrĩrio nĩ mũndũ kĩũmbe. I would encourage, from my own experience, that each senator has got his own self-worth. And when you sit or come before the Senate as a parliamentarian,
have your own self-worth. And me, I can never be intimidated in my political life. Can never be intimidated. Because I've seen many people come and go. I've seen many powerful people come and go. I've seen presidents come here and go. I have seen people who, on their word, you would leave this house and you'll be locked in the same day. They have come and gone. I have seen very respected women in this country like Grace Onyango, who was in the committee for the special investigations relating to the disappearance of JM. Yeah. And that made me very proud because those days there were very few women. And she stood firm. She was required to change a report of the National Assembly. And she stood firm. So I want to plead with you. I want to plead with you. We got a heavy task. And if people out there feel you can be intimidated and you've been brought to this house with all the powers that we have, including the trial of a governor, imagine next time you may have a motion for the trial of the president. Will you be intimidated? So I urge you, for the future of this country, in the performance of your constitutional duties, never be intimidated. And if my day comes, I'll accept it. If my day comes, I'll accept it. But my conscience, the way I've been brought up, my conscience, I will never sell it. I will never. Because I know men and women, like the late Serenoi, one of the most brilliant lawyers. He could have lived longer as a parliamentarian. But for his standing for the truth, we are now enjoying some of the privileges. Let us think of these people who sacrificed so much. And in Parliament, people like quoting Martin Luther King, said so much. There's another famous French philosopher whom we like, that you may have the right of what to I may disagree with you, by Voltaire. But I'll defend you to death for your right to say it. It's so beautiful when you say it, but when that moment comes, we speak a different language. So I want to say today, in defense of what we are supposed to do, that however much I disagree with you, but if you are being violated and I've sworn to defend the Constitution of this country, however much we disagreed, I'll stand up to defend you. I also expect you as a patriot. That's why the word patriot is there in Article 10, that you'll defend me. Tutigana na icio riu ciegie ndereti ya BBI na uria gwagitinda mbunge ya iciriro na ya Senate twambe tuhukira riboti ingi na ni ati nakio kiama gia kurwirira ihoto cia muingi kiria gikoretwo gikiita Ondo Apanya nigitabanetie mururungano munene nginya wabici-ini cia ruhonge rwa wandikani iria ire guku mwena wa Gathara-ini gikienda murugamiriri munene wa ihinda wa ruhonge ruu Miss Edith Okoki akorwo akirithio mucii takoi ni kiria maroiga akoretwo kana ndakoretwo agiteithiriria mbeu njithi kwigwatira mieke ya mawira guku bururi-ini na nja ya bururi na matongoretio ni mutabariri munene wa gikundi giki John wa Magata arurungania aya makoiga wabici ino ndikoretwo ikirutithania wira na honge iria ingi cia githirikari niguo kurehe kihonia kia wagi wa mawira kuri mbeu njithi. Operation Okoki. Jina naitwa Jacqueline. Ningefaa kuenda Saudia. Nimeongea na agent wangu anasema visa yangu ishatoka lakini lazima niende shule. Mimi ule sponsor mwenye nilikuwa namfanyia kazi naenda kwa the same sponsor. Sasa sihitaji kufanya masomo yoyote.
Ni kama hao watu ndio wamefungua mashule ndio wakulia hapo. It's too much corruption and it's really bad. Mimi hata kwanza saa hii una imagine 1 year Kenya una kazi, alafu nakuja hapa bado naambiwa sijui naye wanataka ufanye training sijui gani. We are really suffering out here and it's really not pana. Ni kazi gani mtu ajui ya nyumba bado naenda utufanyiwe training ndio wa benefit kwa hizo mashule zao. 2016 president alienda Saudi Arabia na wakatengeneza kitu inaitwa bilateral labor agreement ya kusaidia vijana wetu wapate kazi huko nje. Pia alienda mpaka China pia. Wakati walikuja kurudi nchi hii, parliament ikatengeneza hii National Employment Authority. Ndio isaidie vile vijana wetu na watoto watakuwa wanaenda kufanya makazi huko nje, nchi za Saudi Arabia, nchi kama Iraq, nchi kama Qatar, nchi kama Iraq, Afghanistan na nchi nyingi sana. Na kama hiyo hiyo ndoto ingetimika vile president alikuwa nataka, katika mwaka moja tungekuwa tunapeleka vijana wetu huko kama 1,000,000 kila kwa mwaka. Katika dakika hii tuko Saudi Arabia na vijana kama 100,000, yani 100,000. Kwa hivyo tunaona hii kizingiti ambayo imeleta ya kutuma watu wasikaendange nchi hizo za nje. Ni hii group inaitwa, ni hii iliundwa na serikali inaitwa NEA. Iko mama ambaye anaitwa Edith Akoki. Amekuwa acting tangu 2018. Na mpaka wa leo yeye ndio amekuwa kizingiti kikubwa kwa watoto kwenda nchi za nje. Kama saa hii tunaongea China inataka walimu wengi sana. Lakini huyu mama amekuwa kizingiti, anasema hakuna bilateral labor agreement na China. Pia hata nchi kama za Botswana zinataka walimu. Ni nchi nyingi sana zinataka labor ipelekwe huko. Alafu iko kitu inaitwa security bond ambayo inapatiwa insurance moja katika nchi. Hiyo insurance bond inatakikana mtu akienda nchi ya nje akufie huko aletwe na hiyo insurance. Lakini sasa sio insurance inaletanga. Hii inaletangwa na pesa za serikali, embassy ile huko ndio inalipa. Kwa hivyo insurance imekuwa nachukua hii 30,000 kwa maagent for nothing. Iko maneno ingine, iko short contracts. Ma contracts hapa tu ni za kufaidi hawa watu wa NEA. Hii NEA imekuwa corrupt sana na tunataka hata iwe disbanded ama wote waondolewe kutoka message mpaka jua. Aya, tweherere operation ondoa panya kana cio marakihata mbea riu tukorwo tukimurika riboti igi na ni ati ngarari cio tongoria thiini wa ngwataniro ya gutetera ihoto cia manathi guku bururi-ini no ithiete na mbere na kwehereria na rita riri mwaho umwe kiama-ini giki ukiregana na maumirira ma ithurano iria ciatabanirio muthia-ini wa mweri wa eri na kuria mahinyiriirie ni megutacukia makinya ma kiwatho mwerekera-ini wa gutigirira ithurano icio ni ciatabanio o ringi na njira ya waragania. Mwandiki wa mohoro Sam Njuguna ni urarungiriria riboti ino. Jatukano utongoria-ini wa kiama kia manathi guku bururi-ini no cithiete na mbere na kweheriria manathi makiro makini kwambika kampeni ya kuregana na maumirira ma giturwa kia mwandiki mukaru ngwataniro-ini iyo o hamwe na maumirira ma ithurano thiini wa icigo ngurani. Representatives or representation of this great union that we have worked with and have served simply because a procedure called elections was not done in the right manner. Manathi aya ni makaite makiuga kiama giki gikoretwo kiri na mwathanire wa kuigioterwo kuria meyeheranitie na atongoria aria mari ituro-ini kwa ihinda riri makiuga acio matirarumbuia mateta mao. But we are saddened because none of the national elections were elected by members. Manathi aya ni mandikire mwandikithia wa ngwataniro cia aruti a wira kwanira umuthi wa ithurano cia matura cia ngwataniro iyo hamwe na kwanira githurano gia kibururi kuona atongoria aria mari wabici-ini kwa ihinda riri matiacagurirwo kurumirira gatiba ya ngwataniro ya manathi. By the Registrar of Trade Unions office who went ahead to register sham elections. We are in court, as my colleague in Kiambu has said, and we believe that justice will be served. Ria a manathi 27,000 guothe bururi-ini mari rungu rwa ngwataniro ino ya kiama kia manathi kuria ningi mareganite na kweheranio gwa kiama giki na ngwataniro ya gutetera ihoto cia aruti a wira guku bururi-ini ya KOTU. We have been de-affiliated from a labor affiliation, that is the KOTU. We are now no longer under the affiliate of KOTU. And we are appealing, and we shall be appealing later on,
that this be reviewed. However, we want to say that this is an internal issue. The GS is really not allowing the nurses of this land to exercise their democratic rights as enshrined in the constitution of this land and in the labor and labor laws of this land, which govern every union. And I repeat, which govern every union. Baya matongoretio ni Halima Aden na ule ranyotagira giturwa kia mwandiki mukaru ngwataniro-ini ino maritie o mucemani-ini wa hamwe na memba a ngwataniro ino kuma icigo itiganite na kuria mateterithitie no meguthie na mbere na kuhinyiriria mogaruruku thiini wa utongoria wa kiama giki. Ahead to register sham elections. We are in court, as my colleague in Kiambu has said, and we believe that justice will be served. The movement we are starting today is to get this right from the members, so that the General Secretary who feels that it is a Halima business is forewarned that this is not a Halima business, this is a members' initiative. Members in the nursing profession are educated and they are going to take back the union to its lost glory. Handũ-inĩ ha Gikuyu TV, niĩ njĩtagwo Sam Chuguna. Thegio Sam. Tũgĩthiĩ na mbere, speaker wa bunge ya Laikipia Patrick Waigwa hamwe na makarani ake erĩ mekorete marĩ aiki bunge-inĩ ĩyo thutha wa rũgamĩrĩria wadi kũgomera cikaro. Ndeto ĩrĩa arahinyĩrĩirie speaker gũkorwo agĩtĩria cikaro icio nĩ wagi wa namba ĩrĩa abatarainie gũcithagania. Na gĩkĩ nĩ gĩko mũroreri wa Gikuyu TV kũrerĩkana gĩcũngĩrĩirio nĩ ngucanio cia ũtongoria iria rĩu ciambĩrĩirie gwĩthegea thutha wa mũtongoria wa arĩa aingĩ Peter Thomi kũhamũrithio gĩturwa-inĩ gĩake agĩcukĩrwo mahĩtia ma ũtongoria mũtindiaru. Ithenya rĩu rĩake rĩu rĩgakorwo rĩkĩiyũkio nĩ MCA Waigwa Mĩtĩ Joseph Kĩgũrũ. Arari na njatũkano cia ũtongoria thĩinĩ wa bunge ya kaunti ya Laikipia no cithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria ciumia igĩrĩ tu thutha wa bunge ĩno gũkorwo ĩtabanĩtie mogarũrũku thĩinĩ wa ũtongoria iturwa-inĩ cia bunge, na kũrĩa ngarari ciehereirio na makĩria thutha wa kũhagũrwo kwa Peter Thomi ta mũtongoria wa arĩa aingĩ thĩinĩ wa bunge ĩyo, na kũrĩa ahanyũkire gwĩtia ũteithio kuma kũrĩ ũrũgamĩrĩri mũnene wa kĩama gĩkĩ gũkũ Nairobi. Wajumbe aya making'athĩria cikaro cia bunge ĩno na kũrĩa speaker wa bunge ĩno Patrick Waigwa ekorire nowe tu hamwe na tũrani twake twĩrĩ thĩinĩ wa gĩikaro kĩu, ona thengia ya ngengere ĩyo gũkorwo ĩhũrĩtwo maita matanyihĩire 10 na mũthia speaker hatarĩ na wĩki ũngĩ ateanĩria gĩikaro kĩu. Cithondeketwo na nĩkĩo kwandĩkĩtwo atĩ kũngĩaga quorum kũbataire gwĩkwo atĩ, na koguo kĩrĩa leader speaker njũĩ nĩ atĩ tũtinakinyia na mbere heanaga quorum, tukorwo na andũ anana thĩinĩ wa bunge harĩ bunge itũ ya Heshima 24. Andĩki mũkaru kĩama-inĩ kĩa Jubilee ĩno ya Rafael Tuju kiumia gĩthiru nĩ andĩkĩire marũa bunge ĩno ya Laikipia na kũrĩa aheire thama mũhiũria wa mũcarica gwĩkinyia thĩinĩ wa cikaro nene cia kĩama gĩkĩ. Ndeto ikiumbũka ajumbe thĩinĩ wa bunge ĩno na arĩa manyitaga mbaru Joseph Kĩgũrũ na ũrĩa wathurirwo ta mũtongoria wa arĩa aingĩ mauma gĩikaro-inĩ gũkũ Nairobi arĩ njĩra ya kuonania ũrũmwe na mũhiũria wa mũcarica na ũrĩa ũrutĩirwo thama nĩ ũrũgamĩrĩri wa kĩama ithenya-inĩ rĩa gwĩkinyia thĩinĩ wa cikaro cia bunge. Gũkĩrĩkana Chalubo Ole Kaparo na ũrĩa nĩ mũhiũria wa mũcarica igana gũtemania kĩng'ang'a-inĩ kĩa bunge ĩno marũa kuma ũrũgamĩrĩri-inĩ wa kĩama arĩa matarĩirie makinya ma kĩwatho matiathingatirio hĩndĩ ya kũng'aũra Peter Thomi kuma gĩturwa-inĩ kĩa arĩa aingĩ. Marũa maya no matarĩirie atongoria aya matiaheirwo kamweke ga gwĩtetera mbere ya gũtunyũkithio iturwa ciao, kũrĩa ningĩ bunge ĩyo ndĩigana kũhoya motaro kuma thĩinĩ wa ũrũgamĩrĩri wa kĩama ĩgĩkinyanĩria matua macio. Handũ-inĩ ha Gikuyu TV, niĩ njĩtagwo Sam Chuguna. Tuma kũrĩa Laikipia rĩu tũgũcoka gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ twambe tũmenye harĩa homa ya COVID-19 ĩkinyĩte. Nĩ tũrakĩrirwo rĩu kĩhoma kĩrĩa gĩkĩrehete thĩna mũno bũrũri-inĩ wa India rĩu nĩ gĩkinyĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Twambe tũkĩone hihi kana no tũrathiĩ na mbere na kwĩgitĩra thĩinĩ wa ndari cia ũmũthĩ cia COVID-19.
Tũrĩ icio ciĩgiĩ COVID-19 Kenya nĩ mathingatĩtwo gũkorwo na wĩigĩrĩrĩki wao kĩũmbe harĩ kũrũmĩrĩra mawatho ma COVID-19 makĩria ihinda rĩrĩ mawatho maya mararegerio nĩ thirikari kuona gũthiĩ mũgarũ na mawatho macio kwaya gũcũngĩrĩria bũrũri gwĩkora hatĩka-inĩ ya kũgũmĩrwo nĩ kĩhuhũkanio gĩkĩ rĩngĩ. Na rĩrĩ nĩ rĩtara rĩkĩtio nĩ ndagĩtarĩ Moses Mwangi ũrĩa nĩ mũtaaramu wĩgiĩ virus akĩũria ningĩ thirikari gwethana na njanjo na nĩguo gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wagitĩrwo. Rekei tumenyerere mioyo ya andu political leaders na nie ndi umwe nie ngienda andu aitu makorwo me muoyo nigetho na tugikihoya kura magatuhe no tutikwenda andu metwo micemanio ya siasa minene ningi marware na biru cia thibitari maremwo ni kuriha maundu macio ni tukwenda tumarore na no njurie thirikari tondu covid turi onayo na andu aitu matire na mbeca na guthondeka murimu wa covid mundu angithia ICU ni mbeca nyingi muno korwo thirikari no ithondeke kigina thiini wa budget iria turorete 2021-2022 kugie na kigina a covid fund ya guthondeka kana ya kurihira andu thibitari aria marwara ni undu wa murimu wa covid tondu aingi matingi afford kigina kiu no giteithiririe tondu ti wega kwina harambe nyingi muno riu cia andu marwarite mena biru nyingi ona ukaigua tho karigwa andu mekuruta mbeca ku koguo no njuria thirikari itu twicirie hau na CS uri urathondeka budget agie na kigina gia covid to gia gwika biashara kana gia kuriukia biashara still gia kumenyerera mioyo ya andu. Undu ucio ungi no twende kwira thirikari itu ni undu wa kindu twitaga vaccine tondu vaccine nio bullet ya muico nio bullet ya muico ya kuhura covid. Mabũrũri maria maheanite njanjo wega riu ni marathi mahingurite ona America maruigire 4th of July magi celebrate kiria independence yao magakona celebration nomo tondu makiria ma 100 makiria ma milioni andu milioni magana meri ma 30 already ni mahetwo njanjo no turie thirikari itu yethane na njanjo kuria eguciona tondu milioni imwe iria ciagiukire ri githeru itikire thiru na ni turabatara kuheana njanjo makiria ya milioni ta 20 thiini wa bururi wa Kenya. Thirikari itu ni tukumuria mwethane na njanjo mwaranire na World Health Organization wega COVAX facility mabũrũri maria mangi makiheo Kenya ikorwo haria mbere tondu korwo andu aitu no maheo njanjo kwa uingi no tuhote gucokerera muturire witu toria twari naguo tene na COVID-19 tumenine. Mweri wa Julai niguo koragwo na heho muno na hindi ria kwiheho niguo viruses cia mithemba yothe cia kihuti cia COVID-19 cia homa niguo itambaga muno na miaka iria tutakoragwo na covid mweri wa June na July andu aingi ni makoragwo mari arwaru kihuti makarwara pneumonia na andu akuru makahinyiririo muno ona ikuũ ikaingĩha. Riu tuthie imwe kwa imwe nginya kaunti-ini ya Narok. Kamishna wa kaunti ino ya Narok oikaine ta Evans Achoki ni aroria ndundu ya athuri a ukabi kunyitanira na thirikari hari kuhitana na gutherema gwa ciiko cia irua aria mwana wa kairetu ihiko cia tene hamwe na ngucanio ciegie ugai wa wigwatiri wa migunda iria ikoretwo itororoketie kaunti-ini iyo. Achoki augite we na maabitha aria angi a thirikari mareka uria wothe mangihota kung'ethanira na ciiko ici na niguo gutigirira ni ciahuka gukinyaria mwaka wa 2022. Kamishna wa kaunti ya Narok Evans Achoki nikitie ritana kuri ndundu ya athuri a ruriri rwa Maathai makorwo magiteithiriria thirikari hari haro ya kuhukia ugimarithia wa ciana cia airitu. Kazi ya Council of Elders ni kazi ya kuangalia mambo ya kimila na mambo ya kuona ya kwamba kuna mila zingine ambazo zimepitwa na wakati. Kuringana na Achoki ino ni imwe ya bara nene iria makoretwo makihurana nayo hamwe na ihiko cia tene na ica ikuhi wongerereku hari ngucanio cia migunda. Council of Elders wana jukumu kubwa sana la kutatua mizozo katika jamii
na mizozo ni mingi, na tunajua mizozo isipotatuliwa haraka iwezekanavyo inaweza ikaleta maafa, inaweza ikaleta hasara na kadhalika. Kwa hivyo ni muhimu sana tufanye kazi pamoja na tuweze kutatua mizozo, hasa mizozo ya kiardhi. Akiaria ari wabici-inĩ ya ndundu ya athuri, oho nĩ athing'ĩrĩirie he bata gũthomithia mũingĩ nĩguo gũtigĩrĩra ũndũire ũrĩa ũhoteketwo nĩ mahinda nĩ wahukio kaimana. Kuona ya kwamba kuna mila zingine ambazo zimepitwa na wakati, ambazo hazifai, ambazo lazima tuzikemee, na mila kama hizo moja ni ya upashaji wa tohara, female genital mutilation. Mwena-inĩ wake mũikarĩri gĩtĩ wa ndundu ĩno ya athuri Kelena Olenkoi augĩte nĩ mekwĩrutĩra kũnyitanĩra na thirikari ya Jubilee gũkũ magĩtongoria mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta nĩ ũrĩa akoretwo agĩtwarithia bũrũri na mbere, kuona kũgerera thirikari yake ngucanio cia mũtitũ wa Mau nĩ ithirĩte. Na tulishukuru Uhuru kwa mambo matatu manne, ambayo moja ni ya msitu ya Mau ambaye kila mara huwa tunasema ni uhai, na uhai ya maji ni msitu, na uhai ya watu ama viumbe ni maji. Ngiribotera mohoro ma Gikuyu TV, njĩtagwo Wamaitha wa Njoroge. Thengi mũno Wamaitha wa Njoroge nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na mwĩhoko witũ mũnene nĩ atĩ mũndũ gwĩtwo County Commissioner Choki nĩ gũkĩgĩa na ũhotani mũnene harĩ gwĩtigĩrĩra ciĩko icio nĩ ciahuka, na mũno makĩria ciĩko cia irua rĩa mwana wa kahĩĩ, tondũ mũno makĩria ndũrĩrĩ iria ikoragwo ci cia ũrĩithi nĩ hinyagĩrĩrio mũno nĩ thĩna ũyũ, na nĩ thĩna ũkoragwo ũkĩmagĩtĩra hinya, na tũgakĩhoka atĩ nĩ mekũnyitanĩra na thirikari, tondũ thirikari no ĩke ũrĩa wothe ĩngĩhota, no hatarĩ wendi mwega wa rũrĩrĩ ndĩngĩkorwo ĩgĩthiĩ haraihu. Tume rĩu kũu Narok tũthiĩ Garissa. Mwahu wa atongoria amwe kuma mwena wa Garissa nĩ morĩtie kũgĩa na mĩario ya kũhorohia ngucanio cia mĩhaka ĩrĩa ĩkoretwo gatagatĩ-inĩ ka kaunti ĩyo na kaunti irigainĩ ya Isiolo, ngucanio iria kwa mĩeri karondo ikoretwo icũngĩrĩirie ikuũ cia andũ aingĩ, ũndũ ũmwe na ũthũkangia wa indo hamwe na gũcũngĩrĩria wĩici wa mahiũ. Mwandĩki witũ wa mohoro nĩ Grace Waithaka, na nĩwe ũratũhinyĩria ici ciĩgiĩ kaunti ĩyo. Mũingĩ na atongoria a kuma kaunti-inĩ ya Garissa nĩ macemanĩtie nĩguo kũgĩa na mĩario ya kũrehe thayũ kumana na ngahĩha iria cikoretwo mũhaka-inĩ wa Isiolo na kaunti-inĩ ĩno, na iria kwa ica ikuhĩ ciratigire andũ 10 moragĩtwo, kwanangwo kwa indo na kũiywo kwa mahiũ. Mbuzi zetu na ngamia wamechoma mamanyata za wakina mama. Wakina mama sasa wenyewe hawana manyata ya kuishi. Hizo zote inasababisha huyu mwanamke ambaye anaitwa Jaldesa ndio wana support mashifta zao. Aikari aya marauga nĩ anogu nĩ gũikaraga na guoya wa gũtharĩkĩrwo mahinda kwa mahinda, kũiywo mahiũ, kũragwo kwa andũ, gũcinĩrwo nyũmba makĩhoywo mahĩmbĩrie thayũ. Naomba serikali wachukue hatua, tupe amani, kila mtu venye walikuwa naishi mbeleni waishi. Ni kama hatuna serikali, watu waliuliwa, walibora mali yao, mali imeibiliwa, na serikali has not taken action paka wa leo. Kiumia gĩkĩ andũ erĩ nĩ maroragirwo na angĩ 8 maratigwo na nguraro cia rithathi. Gavana wa Isiolo Mohamed Kuti akĩũria ũgitĩri wa kĩbũrũri kũingĩrĩra gũteithĩrĩria ũitangĩki ũyũ wa thakame. Why are you killing the innocent, a Muslim person? Kambi Samaki around 2 weeks 3 weeks before has banned all the village, na watu waliuliwa zote. The government has not taken action. Hajachukua hatua. Sasa sisi kama watu wa Garissa na watu wa Isiolo, ni kama we are not part of Kenya. Blaming the government, especially security ministry, Matiang'i himself. Anajua ile shida inaendelea katika Garissa County na Isiolo County. Sasa mimi nashangaa, I'm wondering why Ministry of Security, Internal Security are not deploying the JSU or elsewhere. Ele protect the innocent
Wangapi wa innocent wamekufa? Handũ-inĩ ha Gikuyu TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Grace Waithaka. Thengio Grace Waithaka mwandĩki witũ nĩ ũndũ wa gũtũhinyeria wega riboti ĩyo. Na rĩu thutha wa riboti ĩyo yake tũgũkorwo tũkĩgarũrĩra ikinya oro hanini, tũkorwo tũgĩthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ tũcemanie na kijana ya Murang'a ũgwĩtwo Ken Maina, atũkinyie iharo-inĩ tuone nĩ atĩa maũndũ maregariũra.